Ya, Assalamualaikum. Ini untuk soalan yang ke-23. So, the question asks the speed of the sound wave, and dia dah bagi equation dekat atas ni where x and y are in meter and t is in second. Okay, so kita tahu yang formula speed of the wave adalah v equal to f lambda. So, first thing yang kita akan buat adalah kita akan expand 0.5 pi dengan 2200 and then 0.5 pi dengan 6.4. Sebab kita nak samakan dengan dia punya general equation dia, iaitu y sama dengan a sin omega t tolak kx. Okay, so bila kita expand, kita akan dapat y sama dengan 0.0004 sin 1100 pi t tolak 3.2 pi x. Okay, so kita tahu untuk cari frekuensi kita akan guna formula omega sama dengan 2 pi f, since kita ada omega dekat sini, and then untuk lambda kita akan guna formula k sama dengan 2 pi over lambda, since kita ada k kat sini. Okay, so kita masukkanlah dia punya maklumat dia. So, tekan kalkulator, kita akan dapat frekuensi dia adalah 550 Hz. Okey, untuk K pula, kita masukkan 3.2 pi sama dengan 2 pi over lambda. So, kita akan dapat dia punya lambda dia adalah 0.625 meter. Okay, so kita dah ada frekuensi M lambda. So, kita just masukkan je dalam formula V equals to F lambda. So, V sama dengan 550 darabkan dengan 0.625, and then kita tekan kalkulator, kita akan dapat 343.75 ms per second. Okay, so dah dapat jawapan dia B. Itu je, thank you. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan present soalan 26 daripada set Syarhan. Okay, so kita baca dulu di soalan. Dia kata, a tube of a certain length and open at both ends has a fundamental frequency of 300 Hz. 300 Hz. And then second statement dia kata, second harmonic of this tube and the third harmonic of another tube which is closed at one end have the same frequency. And then soalan dia tanya what is the length of each of these tube, and they gave us speed of sound equal to 343. Okay, so from what you can understand from this question, apa yang saya faham daripada from this question is we are going to have three tubes, which means the first tube is equal to second tube in terms of type. Okay, in terms of type. And the second tube is equal to the third tube in terms of frequency. So bila saya lukis based on the frequency, based on the information dibagi, I have these three drawing lah. Tube 1 and 2 kan the same type, they are both open at both ends kan. So satu fundamental frequency n equal to 1, which f1 is equal to 300 Hz. Dia bagi, and n equal to 2, and this one is close at one end, so and this third harmonic, so the n equal to 3. Okay, dia nak length of 2 and 3 kan, the pipe 2 and 3 basically, sebab diorang ada length yang sama. I'm sorry, kita nak cari tube 3. Okay, so what that I did is I pakai formula. First kali saya cari length for the first tube. So saya pakai formula F is equal to NV over 4L. Okay, so F dia dah bagi, which is 300 tadi. And dia kita dah tahu fundamental frequency, which means N equal to 1. V kita pakai speed of sound 343 over... sorry, bukan 4L. This is 2L. Sorry, this is 2L. Pardon me, this is 2L. Sorry, 2L. And 2L. Kita akan dapat L is equal to 0.5717 meter. Okay, bila kita dapat length kat sini, length for this first tube and second tube kan sama. So, kita cari frekuensi untuk second tube.
So kita pakai formula yang sama, F equal to NV over 2L 2L. So N dia tukar, which is N equal to 2 sebab second harmonic. V dia 343 over 2, L yang kita cari tadi 0.5717. And the answer is kita akan dapat F2 is equal to 599.97 Hz, or lebih senang kita nak, sebab dia kata dekat-dekat je kan, 600 Hz lah, kita ambil 600 Hz. So you both know that F2 is equal to F3. So kita nak cari length of tube 3, kita pakai formula F equal to NV over 4L. NV over 4L sebab dia close at one end. So F3 tu kita letaklah 600 Hz. 600 equal to N dia adalah 3. 343 bahagi dengan 4L. And L dia kita akan dapat 0.4287 meter. Dah habis. Macam tu je. So the answer is 0.429 lah kalau kita run off 429. And actually sebenarnya ada fast track je tau. Dia ada macam solution yang lebih cepat sebab this is an objective question, you want to save time kan. Okay, yang ni fast punya lah. Fast 10. So dia bagikan F1 equal to 300 Hz kan. Okay, sorry 300 Hz. Okay, ingat tak formula ni? Fn equal to N F ni kurungan F1 kan. So if you want to find F2, so the N is 2, F1 dia adalah 300 kan. Dah dapat dah F2 tu equal to 600 Hz. Tak payah pun actually cari the length of pipe 1. Macam tu lah, ni kalau nak senang lah. And then masukkan je lah, kita buat jalan kerja ni. Dapat. That's all, thank you. Untuk soalan 31, dia dah bagi pressure, volume and temperature. Sekarang kita boleh cari mol menggunakan formula PV equals to nRT. Volume ni kita tukar kepada meter dengan darab 10 kuasa negatif 3 dan kita boleh dapat N equals to 1.76 mol. Kemudian untuk determine the total energy, kita gunakan formula U equals to F over 2 nRT, dan kita tahu monoatomic dia punya degree of freedom ialah 3, dan kita masukkan formula 3/2 darab 1.76 darab 8.31 dan darab 273, dan kita dapat total energy dia ialah 5989.0 Joule.